Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of Berseria. Und heute sieht es aus, als hätten wir hier die Quests für die Schattengilde abgeschlossen, die 3 Stück. Und ja, bekommen hoffentlich jetzt auch die Informationen, die wir wollten. Welcome back. That must have been hard work. How does marble curry sound to you? I also have our specialty peach pie on hand. We had a deal. Spill it. Shepherd Artorius has gone north, up the Danan Highway, at the Abbey's newest temple, the Empyrean's throne. He is expected to be there for a while. Are they relocating there? In a sense, yes. They're holding a ritual to move the seat of the Empyrean in Nominat. Nominat. In other words, the Abbey's new god. It is a very serious affair, so I imagine Melchior will be there along with the other high exorcists. Suits us fine. I might even find him there. That will do. Somewhere in there we'll find a chance to strike. Perhaps, but be aware that security near the throne is on high alert. We'll manage to get through. No, you won't. You may be able to fool the guards, but there's no tricking the barrier they've put up. They've used arts to erect a giant wall, keeping outsiders away. But they have to get through themselves. That implies some sort of key, right? Yes. In fact, one of our people is looking into that as we speak. However, I'm afraid... It'll cost us. You learn quickly. And here's the bill. Okay, now we're really not being nice. Consider it done. Aren't you going to ask why you have to kill a high priest? I imagine it's because he's the one controlling the nectar supply. The church is the sole producer and distributor of a highly addictive substance. They rake in huge profits, while the common man, along with your people, suffer for it. Does that cover it? You noticed your tasks were related. That was the real test, wasn't it? And you passed. No matter how skilled you are, you have to know more than how to swing a sword to earn my trust. Don't misunderstand my intentions. I'm willing to do anything, if it brings me to Artorius. I ditched my scabbard long ago. I see. So you are the embodiment of a bare blade. A more formal introduction is in order. I am Tabitha Baskerville, leader of the Bloodwing Butterflies. I'm Velvet. Tell me about the High Priest. Each evening, he prays for protection from calamity at the royal villa on the Castle Logris grounds. Tradition holds that the High Priest should be alone for the prayer. That would seem the best time to strike. How do we get into the villa? Carry this insignia with you, and allies of the Bloodwings will offer you their aid. We'll hold up our end. Just find out about that key. Velvet? Are you okay? It's nothing. But you seem... I said it's nothing! Sneaking into the castle will be an all-night job. Let's take this time to get everything ready and then rest at the tavern. Yeah. Vorbereiten. Sprich mit Tabata. Ja gut.
vorbereiten. If nectar made from vermilion ore is so bad for your health that it was banned, why are they making it? They make it because it was banned. Huh? Just because the powers that be say a rule is for the greater good, it doesn't mean that everyone will see eye to eye with them. If Tabitha's Mabo curry was outlawed, would you really be able to never eat it again? I wouldn't like it, but if it's against the rules... Well, you'll get hungry no matter what. People want what they want. But anything forbidden is bound to be rare. And when things are rare, they become expensive. So that's why people make it. The world isn't a simple place. There's an underside to everything. An underside? Contract killers, secret weapons dealers, loan sharks that charge outrageous interest, pirates like me, the folks who offered us mooring for information, and the guild at Helavis are all part of it. As are the people who dye chicks blue to sell them at a higher price. And the people who bet on alleyway bug fights. And they'll come to you with a smile, so you can't let your guard down if you want to stay safe. What sorts of bugs do they make fight? That's the part that got your attention. Ach ja, der kleine Lapiset. Dann gucken wir mal. Eigentlich alles soweit genug. Ja, mal einen Armreif gucken, wa? Der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bernsteinbeutel geht allerdings der harte Angriff runter und zwar ordentlich, wie man sieht. Alle Werte runter, ja klar, warum nicht? Bei Ace geht nur ein Wert runter, die Art der Verteidigung. Wir haben trotzdem irgendwie nichts davon. Ja. Gehen wir nochmal zur Ausrüstung und gucken nochmal, also bereits angeschaut, da ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Da auch nicht. Ne, ist mir zu wenig das zum Aufsteigen. Wasserring bringt es auch nicht. Die Kalzitstiefel, nö, haben wir hier noch etwas Besseres. Das ist schon relativ viel, wa? Er verbrachte Zeit plus 10%, wegen Gebiete plus 8%. Seelenräuberin, ja, machen wir die Angreiferin, komm. Klingt ja ganz cool. Kind der Wildnis. Warum eigentlich nicht? Da bringt es kaum etwas. Resistenzring gar nicht. Auch kaum. Da ist soweit cool. Da ist soweit cool. Da ist soweit schlecht. Bei ihm soweit schlecht. Gut. Jo. Ja. Nö. Gestärkter Samurai. Meisterschmied. Kalzitarmreif. Der physische Angriff geht um 28 runter. Ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich den hier braucht, wa? Ja. Obwohl. Naja, versuch's trotzdem mal, komm. Da war gar nichts bei ihm, interessant. Gerade richtig etwas. In ihrer Hand. Herr von Erde und Wind. Box-Champion. Oh, klingt immer gut. So, zerlegen. Also natürlich nicht mehr haben, beziehungsweise nicht mehr brauchen. Besten Zahlen. Da. Wupp. Zack. Jo. Geil. Jupp. Geil. Dann das hier und haben wir es gesehen? Wo bist du? Hier.
Jetzt haben wir alles. Aufwerten. Ja, komm. Denke ich mal, die Waffen sind das Wichtigste für den Anfang. Wow, oh, sind noch teuer. Egal. Ausrüstungskurator. So. Ich würde sagen, es geht weiter. Ich meine, es ist eine Taverne, wa? High Priest Gideon will be alone at night. Rest up and talk to the tavern keep when you're ready. The Shadow Guild. Operates this tavern. It's been that way for generations. The red scarf is a symbol of the bloodwing butterflies? Aye, you seem to know a lot. Show that insignia to a person in a red scarf, and they'll help you out. Aber die mit dem roten Schal waren doch die, die sich in Malak verwandelt haben. Hä? Also sprich mit der letzten Mission da, wo es darum ging, irgendwie einen Hinterhalt zu vereiteln. WTF? Ja, mal ausruhen. Waren das vielleicht Abtrünnige? We know for a fact that Captain Eyfried was on the prison island for a period of time. And it's true that Melchior took him away. However, I'm afraid that is where the trail grows cold. In any case, we can be sure that the Abbey has him captive. But what could they possibly want with him? If their aim is merely to fight piracy, they'd publicly execute him, or try to lure you out, would they not? And yet they've done neither. Total silence. I wonder... Could it be they want to get their hands on the relics some say Eyfried brought back from the far continent? The relic from across the sea? Have rumors of that strange thing been going around? It's possible. There was a certain relic that the captain was curiously taken with. Kept it safe. What was it? That's our business. I'll speak no more of it. But if that's truly what they're after, I highly doubt the villa is where they're keeping him locked up. That's not where they keep their torture implements. Quite true. At any rate, I thank you for sharing what secrets you could. I wish you the best of luck on your search for more information. More. I'm sorry. I didn't mean to. But I'm hungry. I'm so hungry. If survival is at stake, an elder sister eating her brother before he inexorably wastes away is not outside the bounds of reason. You needn't hold back, Velvet. Eat, Laphicet. No. No! The hell with you! You and your disgusting words! What? Why? You were shouting. Be more careful around me! You know full well I'm a demon! I'm sorry. Damn. Awake or asleep, it's all one long nightmare. Smashing objects together is destruction. Smashing feelings together is life. But objects, tools, so much easier to abuse and toss aside. What does that mean? It means break time is over. Time to get to work, sweetie. Good thing I showed up in time. Don't tell me you're coming too.
Sojourn alongside the gloomy demon lady, and the exorcist controlling Bienfu is sure to appear. I told my own fortune, and there it was. Do your fortunes actually hold water? I've been in the castle before, you know. How useful to have Magilu along, they said in the future. Get in my way, and I'll give you the boot. It's the Viper's Nest. They're always watching. Yes, but therein lie shadows, too. Let's look for someone with a red scarf. Abgesehen davon, dass ein roter Schal überhaupt nicht auffällig ist. Ich meine, kann ja jeder davon einen tragen. Ja, die Szene mit Velvet, Lavis und Notorious, die war sehr interessant, wie ich finde. Ich wundere mich allerdings, wieso kommt die erst jetzt? Ich meine, in den ganzen 3 Jahren hätte der Traum schon ein bisschen öfters auftauchen können, eigentlich sogar müssen. Ja, das mit der Hinsicht dem Bruder, ich dachte mir auch sowas in der Art, dass halt Notorious Lavis deswegen geopfert hatte, weil er eben quasi gar nicht mehr richtig gesund werden konnte. Quasi, kann natürlich also irgendwie eine Form, sagen wir jetzt mal, blöd gesagt, eine Form von Krebs hatte, um es mal ein Beispiel aus unserer Welt zu nennen. Und sie konnte sich behandeln und so weiter und ja, wusste, okay, er hat mittlerweile vielleicht noch ein paar Monate und so, er könnte hin und wieder sich ein bisschen aufpäppeln, aber richtig gesund werden würde er nie mehr und deswegen war es auch sein eigener Wunsch, dass sein Leben halt ja, dafür geopfert wird und es damit noch einen Sinn hätte. Natürlich hätte man Velvet darüber informieren müssen, das ist gar kein Thema und generell, ich meine, auch wenn es so gewesen wäre, Artorius hätte in diesen 3 Jahren mehr als genug Zeit gehabt, Velvet darüber in Kenntnis zu setzen. Take a look at this. Und daher glaube ich nicht, dass es alles war da. Naja, da wird noch einiges mehr dahinter stecken. So, jetzt würde ich nochmal hinschicken. Abgebrochen? Nö. Kind der Wildnis. So, jetzt hat er halt Angst vor uns, der arme Kleine. Interessant. Ich schätze mal, nichts Neues war. Nö. Lustigerweise waren die gleichen Gegenstände wie die anderen Typen auch, also sprich die normalen Typen. Naja. Der Part ist eigentlich langsam vorbei. Ich mache trotzdem noch ein bisschen weiter. Vor allem, wenn es langsam wieder mal richtig interessant war. Artorius beim Tempel. Ich denke schon, dass wir dort bei diesem Tempel also zum ersten Mal, zumindest ingame-mäßig auf Artorius treffen werden. Aber eben, dass wir ihn da bereits besiegen oder killen, was weiß ich, das bezweifelt doch stark. Also wie auffällig die haben einen roten Schal tragen. Fällt das gar nicht auf? Tragen alle einen roten Schal. Wollen wir verarschen? So, Krawatte von mir aus, aber trotzdem. Let's see your papers. Checks out. This tunnel over here connects to the castle. It should put you inside the villa. Watch your step, boy. There are giant crocodiles in those waters. Crocodiles? A croc's favorite meal is witches. All right, onward and inward. Everyone but Magilu, tread carefully. Some assassin's crew we are. Ja, ein tolles Team. Toll, ein anderer macht's. Wiedererkennungsmerkmal, roter Schal. Wenn ich ihm nur so etwas, was ich sagen muss, ja, ist schon cool, dass sie so erkennen können, aber so ein roter Schal kann jeder tragen. Das ist nichts Besonderes. The Bloodwings are a serious organization. I'm impressed that they know about this entrance. And they have agents on the inside to facilitate this little operation, too. They must have branches working all over the Empire. They've probably even figured out how to get cats and dogs working for them. Here's a juicy morsel about them. They make sure even their corpses go to good use. They what? Long ago, one of their agents stole into the castle. When the guards discovered him, they chased him to this very passage. He dove into the water to escape, and then
Crunch! A crocodile devoured him in one massive bite. All that remained was his arm, bobbing to the surface. From this, 2 important facts were learned. What were they? First, they learned of the existence of this passage. Second, they could serve crocodile meat in town. Crocodile meat rubbed with human blood becomes tender and succulent, perfect for Mabo curry. Then I ate... If it's so tasty, I'll have to try it. Rubbed with the blood of a lying witch. That would hit the spot, I think. And it wouldn't even affect our combat strength. Hey, the kid's a wreck. It was just a joke to help calm him down. It was a joke? Yeah, I totally made up that part about the crocodile. Mabo curry is actually made from man-eating catfish who... Let's keep moving. Right. I'll get you for this, witch killers! Die Sequenz nicht mehr. Abgesehen davon, wenn es eine echte Hexe wäre, müsste sie jetzt im Wasser ja schmelzen, wa? Naja, von dem her. Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde hier speichern. Dann, ja, wenn wir vielleicht im nächsten Part schon unseren Auftrag durchführen. Vielleicht auch noch nichts. Vielleicht passiert auch irgendwas Unerwartetes. Ich habe keine Ahnung, weil das Spiel, das überrascht mich von Folge zu Folge mehr. Sei es wegen den Charakteren, sei es wegen der Story. Es ist einfach unberechenbar. Wahrhaftig unberechenbar. In diesem Sinne, Dank fürs Zusehen und wieder mal bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.